Hi everyone, welcome to I20 Academy. This is Shiva. A new batch on Docker and Kubernetes deep dive along with CKA and CKAD is getting started from October 19th. In this video, I'll be giving you the details about where to join, timings enti, duration and the program leaving cover I'll be explaining in detail. Okay, so as I mentioned, the starting date is on October 19th. October 19th, 7 a.m. IST. So this is the first session and we'll be continuing from there onwards. So this will be weekend Sunday, Saturday and Sunday. 7 to 10 a.m. IST. And the duration of Sariki, it will be around 2.5 to 3 months. Okay, so total we'll be needing around 60 hours, rough to rough, plus or minus 5 hours, it will be 60 hours. So the complete track will be Docker and Kubernetes deep dive అండి పైన కాదు మొత్తం అంత ఇన్ డెప్త్ చూస్తాం మనం అలాగే ఇందులో మీకు CKA అండ్ CKAD ట్రాక్స్ కవర్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి లెట్ మీ షో యూ దోస్ డీటెయిల్స్ యాజ్ వెల్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యా డైరెక్ట్ గా మీరు ఈ జూమ్ లింక్ ఓపెన్ చేయండి ఆన్ ద టైమ్ అట్ 7 AM 19th మీరు డైరెక్ట్ లాగిన్ అయిపోతారు అండ్ మోర్ ఓవర్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఇష్యూస్ కానీ ఉంటే కెన్ కాల్ మీ ఆన్ దిస్ నెంబర్ 9381062032 ఐ విల్ బి హెల్పింగ్ యూ ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ కమింగ్ టు ద కాంటెంట్ ఎనీ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్లేస్ చేస్తాను కమింగ్ టు ద కాంటెంట్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ డాకర్ అసలు డాకర్ ఎందుకు కంటైనర్స్ ఏంటి అప్లికేషన్ మనం యాజ్ ఎ డెవాప్స్ గై ఆర్ ఎ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ ఆర్ SRE what we will be performing okay and as everyone knew that Docker and Kubernetes అనేది one of the most demanded skill or mandatory skill for any DevOps guy. If you're a cloud engineer, it's super mandatory. If you're SRE, it's mandatory. So, admit developer koda, at the end of the day, your application needs to be containerized and deployed into the orchestration tool. So Docker and Kubernetes are super mandatory. And moreover, the CKA and CKD tracks ఏమైతే ఉన్నాయో these two tracks. These are very helpful అండి ఎందుకంటే ఇన్ అండ్ అవుట్ ఓకే అడ్మిన్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి క్యూబర్నెటిస్ డీప్ డైవ్ ఏంటి లేకపోతే మనం డెవలపర్స్ ఎలా చేయాలి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా విల్ బి కవరింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ సో మనం రెండు ట్రాక్స్ కవర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి బెనిఫిట్ ఫర్ యూ టు ఎక్స్ప్లోర్ and going forward if you want to clear certifications happily you can do that there are hundreds of students who have already cleared CKA and CKAD so I will be guiding you on the same subject మనకి ఒక బూట్ క్యాంప్ డే ఉంటుందండి ఓకే where we'll be discussing about the complete certification track. The complete day, we'll be discussing on certification questions ఏంటి ఎలా వస్తాయి ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ కూడా we'll be discussing on that particular day. And coming to the content, as I mentioned, we will be starting with Docker ఎందుకు ఓకే నెక్స్ట్ కంటైనర్స్ ఏంటి అసలు VMC కంటెంట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అప్లికేషన్ కంటైనర్ మూవ్ అవడానికి రీజన్స్ ఏంటి నెట్వర్కింగ్ స్టోరేజ్ ఇమేజ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రైవేట్ రిజిస్ట్రీస్ పబ్లిక్ రిజిస్ట్రీస్ ఇమేజెస్ లో ఎలాంటి ఇష్యూ వస్తాయి పుల్ బ్యాక్ ఇష్యూ ఎప్పుడు వస్తుంది లేకపోతే క్యూబర్నెటిస్కి వెళ్తున్నప్పుడు మన క్రాష్లు బ్యాకప్స్ ఎలా వస్తాయి మొత్తం అన్ని కూడా ఇమేజ్ లేయర్ లో డిస్కస్ చేసుకొని దెన్ విల్ బి మూవింగ్ టువర్డ్స్ సంథింగ్ డాకర్ ఫైల్ వేర్ వీ విల్ బి క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ డాకర్ ఫైల్స్ జావా ఫైల్స్ కానీ జావా డాకర్ ఫైల్స్ కానీ పైథాన్ డాకర్ ఫైల్స్ కానీ లేకపోతే మనకి నోడ్ అప్లికేషన్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ యూ టు deep dive into Docker, everything will be covered. Don't worry on that. And next from there, we'll be starting into Kubernetes. The most interesting subject in Kubernetes, మీరు గనక ఇంట్రెస్ట్ గా నేర్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది Kubernetes. పెద్ద కష్టమే కదా అందరూ అనుకున్నట్టు ఇట్స్ నాట్ సో డిఫికల్ట్ రైట్ పాత్ లో వెళ్తే Kubernetes చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది చాలా ఈజీ కూడా అండ్ మోర్ ఓవర్ ద మోస్ట్ డిమాండెడ్ స్కిల్ కాబట్టి వీ నీడ్ టు లెర్న్. Okay, as I mentioned, we'll be deep dive into Kubernetes. Whatever that is content that has been there in the screen will be covered. Don't worry on that. And along with that, we'll be seeing the CKA and CKD tracks as well. And as I mentioned, it will be like 3 months Sunday, rough to rough, like 60 hours kavali. Timing was like 7 to 10. So if you're really interested to take your journey towards Docker and Kubernetes, okay, అది కూడా రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏం జరుగుతుంది because myself I maintain multiple Kubernetes clusters and OpenShift clusters as well. So you're in the safe hands. If you have any questions about this path, you can join in the first session or you can contact me on this number. Where is it? You can contact me on this number for any details, Andy. So see you in the first session on October 19th at 7 AM IST. Till then, happy learning. Bye-bye.